Good noon to all. Today discuss about Pdpe, plant design and project engineering. In also same subject be fifth semester subject CPPD, chemical plant design economics. Okay, chemical process plant design and economics. Unit number 3, process auxiliaries and process utilities. એમાં ટોપિક છે આજનો waste water treatment. Okay, in the three types of waste water treatment, and these topics related I will discuss today. The first one is in the three types. The first one is a physical treatment, second one is a chemical treatment, third one is a biological treatment. ઓકે, આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે એના બેસિસ પર. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે, 7 માર્કમાં બી પૂછી શકાય અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બી પૂછવું હોય તો 3 માર્કમાં કાં તો 4 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ ડિસ્કશન પાર્ટ ઇન અ water pollutions ambient for in this part for a wastewater treatment introduction part. Okay, the first one, better removal pollutants from wastewater effluent was originally maintained by the federal government. Okay, government દ્વારા એક સિમ્પલી જે એક્ટ લખેલો છે 1970 એ આના બેસિસ પર છે, વેસ્ટ વોટર ઇન્ફ્લુએન્ટ માટે પર. હવે સિમ્પલી કડોદરામાં એક આપણો સીઈટીપીનો પ્લાન્ટ છે, કોમન ઇન્ફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સીઈટીપી કહેવાય એને. ઓકે, તો આપણને જો પરમિશન લેશે તો આપણે વિઝિટ કરવા માટે જઈશું ત્યાં. બેટર રિમૂવલ ઓફ પોલ્યુટન્સ from a wastewater effluent was originally mandated by the federal government in the water pollution control in the Act of 1970 for the PL 92/500. Since then, the performance requirement for the various treatment and technologies have been raised to the new and higher standard with additional recognitions for any regulating parts or amount of toxic and hazardous products. જે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ છે એમાં વેસ્ટ જે સ્લજનો નીકળે પાર્ટ એને આપણે સીઓડી અને બીઓડી માટે બી યુઝ કરીએ છીએ. તેમાં આપણે જોવાના છે બાયોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ તેમાં આવશે. ઓકે, એમાં આપણે જોઈશું બાયોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ ડિટેલમાં એના બેઝ પર. દેન આફ્ટર વેરિયસ ગવર્મેન્ટ એજન્સીસ અને ડિફાઇન ટોક્સિક ઓફ હઝાર્ડ સબસ્ટન્સ છે એ એની બાબતમાં આવશે. ઇન્ક્રીઝ ધ લીગલ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ એફર્ટ્સ બાય વેરિયસ ગવર્મેન્ટ એજન્સીસ જે ટોક્સિક અને હઝાર્ડ પ્રોડક્ટને એ એવિડન્સ તરીકે રાખવામાં આવે એને બાબતે જે જીપીસીબી બનાવે જે પ્લાન્ટ છે એના બાબતે એ લોકો સર્વિસ ચકાસણી માટે બી ત્યાં આવે છે. એન્ડ દેન ધ will be placed on this basis technology and future પ્લાન્ટમાં બી જોઈશું. The trend will be influence standards in a definitely away from the board and non-specific parameter such as the chemical, oxygen demand, biological oxygen demand જે તમને કીધું COD BOD પ્રમાણે. Okay, and towered limits on the specific chemical compounds. The problem of handling a liquid wastewater effluent are considerably more complex than those of handling a waste gas effluent. The waste of liquid may be contain dissolved gases or dissolved solid. Okay, and that could be more points જોઈએ આપણે. In the trend in the effluent standard is definitely away from the board any non-specific parameter such as the COD and BOD, chemical oxygen demand and biological oxygen demand, and to one limits on a specific chemical compound. The problem of handling a liquid waste effluent are considerably more complex than those the handling waste gas effluent. Okay, the waste of liquid may be contain any dissolved part for gases or dissolved solid, maybe slurry, either concentrated or dilute form because of complexly the priority of this would be given by first of the possibility of recover by installing recovery is not capable of solving a given waste disposal problem. Wastewater treatment must be used in the one of the functions of the design engineering, then it is to decide which treatment any processes
or the combinations of processes will be best performance of the necessary task of the cleaning and a wastewater influent treatment. Okay, in this basis from the treatment can be physical, chemical or biological in a nature part જે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે. Upon these of waste involve a physical amount any amount of the removal required જે આપણે મેઇન પોઈન્ટ છે ને આયરવા ફિઝિકલ કેમિકલ અને બાયોલોજીકલ નેચર છે એમાં મેઇન પોઈન્ટ આયરવા છે this one amount of the removal required. ઓકે તો મેઇન સ્ટાર્ટ કરીએ ફિઝિકલ ટ્રીટમેન્ટ. હવે ફિઝિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં મોસ્ટ ઓફલી ઘણી બધી મેથડ્સ આવશે એમાં એડઝોર્પ્શન, ડિઝોર્પ્શન, ડિસ્ટિલેશન, મેમ્બ્રેન સેપરેશન પ્રોસેસ બધી વસ્તુ જોવાની આવશે. ઓકે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ એની વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ ઇઝ અ રિમૂવલ લાર્જ flooding for a suspended particle by source usually followed by the sedimentation process है ना. સેડિમેન્ટેશનમાં શું આવશે 5 ઝોન આવે ABCD ના. ઓકે એના બેઝિસ પર આપણે જે એનો ઠરાવની ક્રિયા છે તે આ જોવાની રહેશે સેડિમેન્ટેશન પ્રોસેસ ધીસ વન. ઓકે and the gravity settling using a circular clarifier with a rotating sludge, scrap or rectangular clarify with a continuous chain sludge scrap. This unit permit removal of salted sludge clarified by the scum removal from the surface. Any the number of options from improving the operations of clarify are presently available. The sludge from primary or secondary treatment that can be used initially concentrated in a clarifier or thickener can be further concentrated by the vacuum filtration or centrifugations. The importance of first concentrating a thin slurry by clarifier or thickener actions. ઓકે જે આપણે જોઈએ છે એમાં ફર્સ્ટ સિસ્ટમમાં આપણે સેડિમેન્ટેશનનું ડિસ્કશન કર્યું. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ફિઝિકલમાં and needs to be the recognized. For example, concentrating a sludge of 5 to 10% solid before centrifuging can result in a 2 to 50% in increase for a recovery of the same power and centrifugal. Okay, then after જોઈશું flotation જે આપણે FFO માં ભણી ગયા છે એરિયા પ્રોસેસ એરિયા sedimentation process area sedimentation and flotation by the may be achieved by gravity alone or induced by dissolve and air vacuum techniques. એમાં ઘણી બધી ટેકનિકનો બી યુઝ કરી શકાય જે કે ફ્લુઇડાઇઝ બેડ રિએક્ટર છે. ઓકે ફ્લોટેશન છે. ઓકે ધ મેકેનિઝમ and the driving force are similar to those found in a sedimentation, but the separation rate and solid the concentration can be greater. In some cases માટે બી એનો યુઝ કરી શકાય. Adsorption process for a removal of this refractory any organic or toxic substance છે and color the primary driving force for adsorption desorption combination જે યુઝ થાય છે. ઓકે તે એડઝોર્પ્શન માટે જોઈએ. હવે એડઝોર્પ્શન કોને કહેવાય? સિમ્પલી જે સરફેસ પર જે હોય વસ્તુ એ એબ્ઝોર્પ્શનમાં કમ્પ્લીટલી જે વસ્તુ અંદર શોષાઈ જાય તેને આપણે કહીશું એબ્ઝોર્પ્શન. Okay, the combinations of the hydrogen nature of the dissolved organic in a wastewater and affinity of the organics to the solid adsorbent. The latter is due to the combinations of electroelastics, electrostatics attractions, physical and physical adsorption and the chemical adsorption. જે difference છે એમાં operational arrangement of the adsorption bed similar to describe gaseous adsorptions. Okay, some vary processing and starting માં જો સેડિમેન્ટેશન્સ જોઈએ આપણે then flotation fluidized bed reactor then આવશે આપણું પ્રોસેસ અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન મેમ્બ્રેન પ્રોસેસમાં. મેમ્બ્રેન પ્રોસેસમાં આપણે જોઈશું અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન પ્રોસેસ, રિવર્સ ઓસ્મોસિસ and also electrodialysis process are receiving increase the theorist. Okay, આ જોઈશું આપણે increase receiving increase interest or the pollution control applications as end of the pipe and the treatment of the foreign plant recovery system. There is no sharp distinction between the ultrafiltration and the reverse osmosis. In the former upon the particular membrane porosity એમાં સેમી પરબિયલ અને
નોન સેમી પરમેબલ બે પોર સાઇઝ આવે છે મેમ્બ્રેનના. એમાં અલગ અલગ ટાઈપ આવે, અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન, માઇક્રોફિલ્ટ્રેશન, રિવર્સ ઓસ્મોસિસ, પર વેપરાઇઝેશન્સ. ઓકે, એ બેઝિસ પર હશે. In the reverse osmosis process, the size of the solute, the molecules, is not to be the sole basis for the degree of removal, since other characteristics of the solute such as the hydrogen bonding and valency affected membrane selectivity. In the contrast of these two membrane processes, electrodialysis employs the removal of the solute, uh, the which some of the amount accompanying water, only ionic species are removed for the any advantages for electrolysis are primary due to the same distractions. ઓકે, આ જે આપણે જોઈ પ્રોસેસ તેમાં આ એ બધી પ્રોસેસ છે, અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન, રિવર્સ ઓસ્મોસિસ, પોલ્યુશન કંટ્રોલ માટે ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. તો સેકન્ડ વન જોઈએ આપણે કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, જેમાં આપણે કલર, ઓડર્સ, આલ્કાઇલ્સ, આલ્કલી બધું યુઝ કરીએ, રિમૂવ કરીએ, હેવી મેટલ્સ. Okay, in a wastewater treatment, the chemical method are generally used for a remove colloidal metals, color, odors, acid, alkalis, heavy metals of such as a treatment considered in a means of upgrading or emulsions, breaking of the neutralizations. Okay, in this basis, that removes colloids from the water by the additions, chemical activities, updates, stabilities of the any system by neutralizing. ઓકે, હવે કોઈ એક્ઝામ્પલ છે આપણે. એડિટિવ્સ કોમનલી યુઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ a large multivalent cations such as Al plus 3 from alum or Fe plus 3 iron from ferric chloride. Emulsions breaking is similar to coagulations. The emulsions are generally broken into combinations part of acidic reagent. Okay, polyelectrolysis. The common ion effect can be also used to wastewater treatment in increase for AIDS and aim hoi. The participate non-methane treating alkali water neutralizations, sulfuric acid. Other available materials may be also be suitable, even though this treatment method may be change the pH of the waste stream to the desired level. It is does not remove the sulfur, okay, sulfate chloride or other ions, any possibilities of the recovering. Okay, this is a simple part for a chemical treatment. Okay, સિમ્પલી જે આપણે ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોડક્ટ છે એનો સિમ્પલી હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ કોઈ બી તમે કલર લઈ લો, એ તમે જાતે જે માઇન્ડમાં આવે તમે ડિસ્કસ બી કરી શકો એ બાબતે, કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ બાબતે કે કોઈ બી પ્રોસિજર છે. ઓકે, એની પ્રેસિપિટેશન્સ. ઓકે, the need for chemical reductions of wastewater occurs less often. The most of common reducing agent are the ferrous chloride or sulfate, which may be obtained from a variety of the source in this basis. ઓકે, આ થર્ડ જોઈશે આપણે બાયોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, ઇન ધીસ પ્રોસેસમાં તમને કીધું એ પ્રમાણે બીઓડી અને સીઓડી ઇઝ અ બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ અને કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. એ ડેફિનેશન છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમાં જ. In the presence of the normal bacteria and the found in the water, many organic materials will oxidize to form the carbon dioxide यानी कि CO2, the water sulfates and similar the materials. This process of consumer the oxygen dissolved in the water and many cause of the depletions of dissolved oxygens. A measure of the ability of a waste component of the consumed the oxygen dissolved in a water is known as the biochemical oxygen demand. કોને કહેવાય છે બાયોલોજિકલ? A measure of the ability a waste compound of to consume the oxygen, જે ઓક્સિજનને કન્ઝ્યુમ કરે, જે મેઇન લાઈન કઈ છે એરિયા આપણી બીઓડી આ કન્ઝ્યુમ કરે, this one. Okay, and this is the BOD, and this oxygen demand was the waste stream ordinary determinations of the importance of a pollutant for the BOD swag. The any influence of the pollutant waste or industrial waste in the oxygen reported as a part per million consumed during a set
time of the bacterial actions on the decomposition of organic matter. Okay, this is the BOD, biological oxygen demand, and this one, the many organic industrial part for a waste, the COD, chemical oxygen demand na basis પર જોઈશું આપણે. Okay, a fair number of these bacterial, the removal of this BOD removal may be excellent, the removal of the chemical oxygen demand. Okay, the many low process evolutions, the priority system for a design should again center of the characterizations. Okay, the many industrial wastes, this one, many organic industrial waste, including this one, pulp and paper also, organic material case of organic chemical, are enable of the biological treatment. However, a fair number of many prove to the refractory, that is a non-biodegradable. Thus, although BOD is a biological oxygen demand, removal may be excellent, the removal of the chemical oxygen demand. એટલે consume કરે છે ને આમાં removal કરે છે, એ જ ફરક છે, એને કહેવાય છે આપણે COD. Okay, this is a simple discussion part of biological treatment. Okay, so thank you so much. Next lecture માં જોઈશું આપણે solid waste disposal. Thank you.